I hope my PPT is visible for all. Yes, it is Yes. visible. Okay. Thank you, Tanishma ma'am. My name is Amitha Jacob, and I will be dealing the first section on the topic nutritional complications in pregnancy. As we all know, pregnancy is a beautiful journey, but it is coming with a unique set of challenges. One of the most crucial is being nutrition, and giving proper nutrition during pregnancy is not just about eating for the two, it is also about ensuring the health and well-being of both the mother and the developing baby. And for today's section, I will be dealing with the points importance of nutrition in pregnancy, nutrient requirements in pregnancy, common nutritional complications, dietary recommendation, and tips for healthy pregnancy. So, am I pregnant? There are cases in current scenario that women are not aware whether they have got pregnant or not, and at least for 1 month or 2 weeks, they will be not aware whether they are they are gotten pregnant or not. So, it is very important that even before several months of conception, their lifestyle and nutritional changes should be made into that condition that they are able to uh, provide adequate nutrition to the fetus that is grown in their womb. So there is unexpected pregnancies and there is a planned pregnancy. In case of planned pregnancy, the mother and both the father will be aware and will be changing the lifestyle or nutritional changes will be given into the pregnant woman that she is going to get pregnant, and also she should meet all the needs of that growing child. And in unexpected cases, mostly they will be not aware that whether they have gotten pregnant or not, and also their lifestyle or nutritional changes will not be in a correct ratio to get a pregnant, and also it may not meet the requirements for the developing baby inside her womb. So in that conditions, even before conception or in a normal lifestyle, they should maintain a good balanced diet and a nutritional changes which should be provided in their lives. And especially the importance of nutrition in pregnancy is very important, and for a healthy lifestyle it is an important component even before getting pregnant, that is perinatal period, and during the pregnancy period, and also in postnatal, that is after getting pregnant. It is very important that we should provide them with adequate nutrition. And there is it is in this slide we will see the expected weight gain during pregnancy. That is, there are different categories based on our BMI, that is body mass index: underweight, normal weight, and overweight and obese. And those under the BMI under 18.5 will come under underweight category, and they should gain an additional weight of 12.5 to 18 during the pregnancy period. And those in normal weight should gain additional weight of 11.5 to 16 kg. From their normal weight, they should actually gain this much weight. And it is not same for everyone. Before getting pregnant itself, we should analyze at which category we follow in. If we are in underweight or in obesity, we should cope up with, we should try to eat foods and try to be in a normal weight actually. That is the BMI coming under 18.5 to 24.9. So not all the women, all the pregnant women will not be under normal weight. Some may be in obese condition or some may be in underweight condition. So according to the BMI status and according to the category, they should gain weight. So if you can see in this that the obese condition, that is more than 30 BMI, should have a gain of weight in between 5 to 9 kg. So accordingly, we should gain weight in pregnancy period. And there are nutrients which are required for during pregnancy in more amount, that is iron, calcium, folate, vitamin D, and vitamin A. And I have also mentioned the requirement of each of these nutrients per day for each nutrients. So first of all, we will be seeing about folate. Folate is an important nutrient which is required to be provided for the pregnant woman even before she has conceived her baby.
That is, before 3 months itself, she should start consuming folic acid supplements or through the diet, because it can reduce the risk of neural tube defects. Neural tube defects is two types, that is spinal cord defect is also there, brain defect is also there. Spinal cord defect is very common in children, a birth defect seen in children, that is the improper formation of spinal cord in them. So in order to prevent or to reduce that risk, the folate or folic acid supplements or through diet we should consume it. And also to reduce congenital heart defects, preterm delivery, infant low birth weight, fetal growth retardation, and urinary tract anomalies. And also, these are the sources from which we can adequately get folic acid, that is, egg yolks, fortified grain products, sunflower seeds, liver and kidney, and leafy vegetables. Iron, another crucial mineral which is required for a pregnant woman in order to prevent anemia. Anemia, we know this is a condition of low HB levels in our blood, and it is also important in promoting fetal development, placental function, maternal health, and postpartum recovery. And some of the sources, good sources of iron are organ meats, jaggery, leafy vegetables, iron fortified bread, nuts and seeds, etc. And calcium, as we know, it's an abundant mineral which is in our body, and it's also very much needed for a pregnant woman in order for proper muscle contraction, bone formation of the mother and baby, and also a good for the good functioning of our hormones and enzymes, and also to prevent preeclampsia. And as we know, milk and milk products are a great source of calcium. Green leafy vegetables, fish with bones, have consuming fish with bones will give adequate calcium to the uh, individual. And beans, peas, and other pulses, and also cereals like ragi is also having a good amount of calcium in it. Vitamin D is another important nutrient which is important for the fetal development. Calcium absorption to occur, the calcium absorption properly in our body, the vitamin D is very much needed, and it supports our immune system, reduce risk of complications, pregnant related complications, and mood and well-being of the mother will be improved. And the sunlight is the most is the source from where we can get the vitamin D. And mainly from 11 a.m. to 1 p.m. we should get exposed to the sunlight, and from that sunlight only we will get adequate vitamin D in our body. And through diet we will be having getting vitamin D through fish, egg yolk, mushroom, fortified milk and curd, and also cod liver oil. And another vitamin is A. It is needed for the normal vision, regulate gene transcription, and it vitamin A is also an antioxidant, has antioxidant action. It supports immune function, skin health, and growth and development of the child as well as the mother. And through liver, carrot, sweet potato, egg, mango, papaya, etc., we will be getting adequate vitamin A through in our diet. So today's my topic is on nutritional complications in pregnancy. To the audience, have you have how much nutritional complications are you aware of? Can you list some of the nutritional complications which are faced in during pregnancy in women? Can anyone answer? Diabetes, Yeah, diabetes. Anything anemia, else? hypertension, Sorry. anemia, Yeah. eclampsia, hypertension, Uh, Anything else? PIH, hypertension, Hmm. Yeah. PIH, So hypertension, yeah. pregnancy-induced hypertension. Yeah, these are some of the nutritional complications that is seen in pregnancy. So having nutritional complications in pregnancy can impact not only the health of the mother, but it will also affect the health of the child for a lifelong. And also there it can increase the risk of preterm birth and also developmental issues in the child. So, as you have mentioned, some of the nutritional complications: gestational diabetes, anemia, preeclampsia, pica, tetany, vitamin A deficiency, constipation, piles, acidity,
nausea, vomiting, IUGR. These are some of the commonly seen nutritional complications during the pregnancy period. And we will be seeing one by one. The first, gestational diabetes. As we all know, it is the high blood sugar levels and it is developed during the pregnancy. So, for a normal blood glucose during pregnancy, that is fasting blood sugar in a pregnant woman should be below 90 milligrams per DL, and postprandial blood glucose should be less than 120 mg per DL. Postprandial blood glucose level is the amount of glucose that is we will be checking after the 2 hours of a meal. How much amount of glucose has been increased in the after 2 hours of the meal. And excessive thirst, frequent urination, and fatigue are some of the symptoms seen in this condition. And there are risk factors, that the risk factors which are leading to cause gestational diabetes are maternal age over 25, any prehistory of diabetes in that individual, or obesity can be a cause of becoming or having gestational diabetes. And stressful nature, in terms that stressful nature will make the woman to overeat or have a unhealthy eating habits or behavior in her pregnancy period. So she will feel to have an overeating habit. She will feel to have a lot of food at that period. And also in some condition they will be not feeling to have any food. And these conditions, so if even if they are having a high amount of food, they will be craving for a junk foods or processed food, and it can lead to the gestational diabetes in them. And in order to control or prevent this condition, an early regular prenatal checkup is very crucial. And if they are detected that they are having a gestational diabetes, they should follow a low carbohydrate diet with adequate protein and normal fat, and avoid simple sugars. Simple sugars are those which can be get from fruits, vegetables in a juice form. So these can be digested in our body more easily, and our sugar levels will be increased very highly. So we should avoid simple sugars in this condition, and consume complex carbohydrate that includes our whole grains which contain fiber content. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കേണ്ടത്. ഓൾസോ we should drink plenty of liquids during this time, and they should follow a stress free environment, or they should emotionally or mentally should be having a good stress free environment, and should follow an adequate sleep cycle. And as well, it is very important that they should also maintain a healthy weight. As we have seen in the previous slide, that how much weight gain a person, an individual should have, we have seen already. And that healthy weight should be maintained, and they should be physically active in order to reduce the risk of gestational diabetes. So the main tips should be followed is this balanced meal that is containing whole grains, pulses and legumes, fruits and vegetables, milk and milk products, and also healthy fat should be included in their diet. And portion control is the amount of diet food they will be intaking at a particular time. They should have an idea that how much amount they are consuming, so in order to avoid overeating. And also they should limit sugary foods. Mainly, I have already said that simple sugars that are getting easily digested in our body. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജെസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിന് ഓരോ സർട്ടൻ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒബീസിറ്റി ആവാം, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെസ്ഫുൾ നേച്ചർ, ഓർ പ്രീ maternal age over 25, anything can be a reason. And ഇതെല്ലാം also our diet is also plays an important role in order to prevent this gestational diabetes. And also they should consult a registered or qualified dietitian for a personal guidance. The next is anemia, which is a very common condition or complication which is seen in a pregnant woman. And it is anemia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ HB ലെവൽസ് കുറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനാണ്. ബ്ലഡിൽ HB ലെവൽസ് കുറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫറ്റീഗ്, weakness, pale skin are the common symptoms that is seen in this woman. And risk factors are iron deficient diet, that they are not having an adequate iron
content in the food. It can be a reason that anemia, cause of anemia, and multiple pregnancy and inadequate prenatal care. They are not properly caring. Prenatal is that before getting pregnancy, they should monitor that how much is their normal levels of each of these criteria. So, in order, if we are not having an adequate prenatal care, it can also lead to anemia. And the strategies for prevention of anemia is that dietary iron intake. We should increase our iron intake to the diet, and I have shown which all are the sources of iron. And also, usage of iron vessels is it is a traditional strategy used in household. And if we are cooking foods in iron vessels, it will help in absorbing the iron content from the vessels to the food, and it can increase the amount of iron in our body also. And anti-nutritional factors should be avoided. Anti-nutritional factors are those which inhibit the utilization of our essential nutrients into our body. So tannins, caffeines, etc. are some of the examples of that. So in if there is a if we are having iron supplements or taking iron diet, we should avoid it with tea or coffee, because the anti-nutritional factors in those tea or coffee can inhibit the uptake of this iron. So it can reduce the iron content which we have eaten to the food will be inhibited and will not be absorbed into our body. And a good prenatal care should be taken, and education or awareness should be given to the pregnant woman about the importance of having an adequate HB levels and the importance of having iron in the pregnancy period. So PIH, as you one of your audience mentioned, pregnancy induced hypertension is the after 20 weeks of gestation. It will be the normal blood pressure will be spiked in this condition. That is pregnancy induced hypertension. It can there are classifications include pre-eclampsia and eclampsia. Pre-eclampsia is a sudden spike in blood pressure, and eclampsia is a more severe than pre-eclampsia and can include seizures or coma in the pregnant woman. And preeclampsia can also damage the liver and kidneys of the mother during pregnancy. The symptoms include blood pressure, swelling in the hands and face, and visual disturbances in them. It is due to the history of preeclampsia or overweight, can be due to overweight or any sleep disturbances, or main reason is that high dietary intake of salt and sodium containing foods and certain medical conditions like hypertension or diabetes. So preeclampsia is a condition of sudden spike in the blood pressure, and due to this condition, preeclampsia is occurring in the pregnant woman. And due to this sudden spike of blood pressure, it can complicate maternal as well fetal. As in maternal, as I said, it can damage the organs like liver and kidney. It can lead to stroke and seizures in the mother. In fetal complication, this condition can restrict blood flow to the baby. The baby will not be getting adequate blood into the body and can lead to the growth problems or in retardation of growth and also in preterm birth. In long-term effects is that in future they can have the increased risk of cardiovascular disease also. So, in order to manage preeclampsia, early detection is very necessary. Blood pressure control should be monitored daily, and hospitalization is required if this condition is getting worsened. And in MNT, we can say that having a balanced meal, stay hydrated, and limiting the amount of salt intake or processed foods, and regularly doing exercise is also important in order to manage the preeclampsia condition during pregnancy. And pica, have you heard of about this condition? Pica, have anyone? Pica is that the mother will be having a tendency or have craving for eating a non-food items with little or no nutritional value. Like they will be have feeling to eat ice cubes or mud, paper, and toothpaste or any non-food item. They will be craving for any non-food items.
and it is due to the iron, calcium, and zinc deficiencies in the body. They are feeling like having a cravings for eating a non-food items in order to replenish the low nutrient levels in our body. And it also can vary with among women with their nutritional demand, psychological distress, nutrient deficiencies, lack of adequate family and social support. This condition, not in every woman we can see this, the certain women according to the nutritional demand, psychological distress, and as I mentioned, according to these factors, the pica can be seen in certain women, and for some women it will not be seen. It is mainly due to the deficiencies of minerals like calcium, iron, and zinc deficiency. And tetany is the in Malayalam it's a Kochi piditham. It is seen in it's a involuntary muscle contraction and spasm, and it is due to hypocalcemia. Hypocalcemia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കാൽഷ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോകാൽഷ്യമia എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ടെറ്റ്നി. But tetany can be due to നമ്മുടെ inadequate ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്ററി കാൽഷ്യം കാരണമാവാം അത് വരുന്നത്. ആൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി. വൈറ്റമിൻ ഡി ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം. So due to vitamin D deficiency, it can be or any other underlying medical conditions also ഈ ഒരു ടെറ്റിനി അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിപ്പിടുത്തം പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിൽ നമുക്ക് കാണുന്നതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെ ന്യൂട്രീഷണൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി. Vitamin A deficiency is very much important for the development of eyes, immune system, and organs of the fetus. So if we are having a deficiency in vitamin A, it will impair the fetal development. And night blindness എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു early signs of vitamin A deficiency ഒരു early symptom അല്ലെങ്കിൽ signs ആണ് night blindness വരുന്നത്. And vitamin A is very much important for maintaining a good healthy immune system. So if we are having a deficiency in vitamin A deficiency, it will weaken the mother's immune system and it making her more susceptible to infection. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് സക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അതിൽ കാരണമാവുന്നുണ്ട് വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസി അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും. And also maternal health, that is it can also increase the risk of anemia and also postpartum hemorrhage, that is bleeding. Over bleeding will be caused due to the deficiency of vitamin A in pregnant women. And in order to prevent vitamin A deficiency, we should maintain a balanced diet that is rich in vitamin A. That is we can include leafy greens in our diet, or orange and yellow color vegetables, dairy products, and lean meats can be included in a diet to attain a good vitamin A status in our body. And constipation is a very common complication that is seen in a pregnant woman. It is mainly due to the hormonal changes that is happening in her body while she is getting pregnant, and due to low fiber intake and the pressure of the growing uterus on the bowels. So as if our baby is getting growing inside our uterus, a pressure will be applied on our intestine and the stomach, and it can lead to constipation in that woman as well. A low fiber intake in her diet is a main cause for constipation, and certain hormonal changes are also happening. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം എന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. We should increase fiber intake in a diet. We should drink plenty of liquids and exercise regularly. And even with this condition is not getting healing, then we can try stool softeners as advised by the health worker, and also can consider prenatal vitamins as advised by the health worker. And piles is a condition which is caused due to constipation. If the constipation condition is getting extreme condition, it can lead to piles, and it is also due to the hormonal changes and increased intra-abdominal pressure. In simple terms, it is due to the pressure applied in our stomach due to the growing fetus. So due to this condition, piles can also be developed in
the pregnant woman. It will cause itching or burning, painful swellings at the anus, or painful bowel movements will be seen in these patients. And also sometimes bleeding can also be a sign in this patient. And for the piles also, the tips to maintain or control this condition is same as that of constipation. We should increase the fiber content in our diet, or we should increase liquid intake. We should administer stool softeners and train a good toilet habits also. The next one is acidity or GERD. It is mainly we will say നെഞ്ചെരിച്ചിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ pregnant women'സിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ എന്നുള്ളത്. അത് ഇവരുടെ കാണുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലുള്ള ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം അവരുടെ ഗാസ്ട്രിക് മോട്ടിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന്റെ എംറ്റിങ്, ഗാസ്ട്രിക് എംറ്റിങ്, നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് അത് പോവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. And these all can increase the risk of GERD also. That is acidity, worsen condition of normal acidity condition ആണ് നമ്മൾ GERD എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രിക് റിഫ്ലെക്സ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അത്. And to manage acidity during pregnancy, lifestyle modifications നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് eating smaller and more frequent meals can be helpful for them. And avoid late dinner. ഒരുപാട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഡിന്നർ ആയിട്ട് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ എലിവേറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ബെഡ്. തല കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തല ഇച്ചിരി പൊക്കി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്പൈസി, സോൾട്ടി, പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. Those patient or those individuals, pregnant women who is experiencing this acidity, and adequate fluid should be consumed. And do not leave more than 2 to 3 hours gap between meals. അതായത് ഓരോ മീൽസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അവർ 2-3 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ലീവ് ചെയ്യാതെ അവർ നോക്കണം. ആൻഡ് എൻഷുർ റെഗുലർ ബവൽ മൂവ്മെന്റ്സ്. And pharmacologic therapy can also be introduced if these lifestyle changes cannot manage the condition properly. And another one is IUGR, intrauterine growth retardation. And ഇത് നമ്മുടെ ഫീറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നിയോനേറ്റലിന്റെ ഡിസീസ്, മോബിലിറ്റീസ്, ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ്, ഇവരിലെ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ the babies or the fetus will not be fully developed inside the womb. സോ അവർക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, അതായത് പിള്ളേര് മരിച്ചു പോകാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ്. ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റേണൽ ആവാം, പ്ലാസെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആവാം. either the fetal or genetic factors can be a result of IUGR, or a combination of any of these factors can also lead to IUGR, that is the growth retardation of the intrauterine baby. And the medical nutrition therapy for this is nutrient dense diet with high quality protein should be given to the pregnant woman. That is, they should include veggies, fruit, whole grains, eggs, fish, nuts and seeds in their diet. Plenty of fluid should be included. Small frequent meals should be consumed. And limit anti-nutritional factors like caffeine, alcohol and undercooked food should be avoided or limited to a certain condition. And frequent follow-up by seeking a qualified dietitian guidance in modifying personalized plans will help in maintaining or helps in controlling this condition. And dietary recommendations. So through previous slides we have seen almost all the common nutritional complications which is seen during the pregnancy. And during all these, for the managing, I have mentioned a balanced diet is needed. What is a balanced diet? What are the things which is included in a balanced diet? So mainly whole grains, pulses and legumes, fruits and vegetables, milk and milk products, fats and oils. These are the 5 food groups which should be included in a balanced diet. That whole grains will include cereals and millets. We should include a portion of cereals in our diet. So for example, you can imagine this. I hope everyone can see this video of mine. Can anyone respond? Yes. Yeah. So this is, you can imagine this as a plate, and half of this portion should contain vegetables and fruits, and half of the other portion
should contain pulses and legumes, cereals and millets, and also a quarter portion should contain healthy You can fats. lift it little higher. You Okay, can sorry. lift more. I, I Yes, can see now right it's now. yes, yes. Okay. So this is you can imagine this as a your plate, my plate, and you can divide it into half, and half of the portion should contain vegetables and fruits, and the other half of the plate should be divided in quarter portion, and one of the quarter portion should contain pulses and legumes, and other quarter portion should contain cereals and millets, which is should be coming from whole grains, and also the quarter portion should contain healthy fats, nuts, and oilseeds, and from dairy products, we can include milk, curd, or paneer. Any dairy product should can also be included within the diet. So this is what we meant by saying a balanced diet. That we should include every foods which comes from all the five food groups. That is whole grains, pulses and legumes, fruits and vegetables, milk and milk products, fats and oils. And portion sizes generally, portion sizes is a very doubtful topic, that most of them not knowing how much amount they should be consumed. Like we should control a portion size. Everyone will be saying നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർഷൻ സൈസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, കഴിക്കുന്ന അളവ് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് എത്രയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അത് പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിന് മാത്രമല്ല, ജനറലി എ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. ആൻഡ് ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, ഈ പോർഷൻ സൈസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സെർവിങ് ഓഫ് മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് സൈസ് ഓഫ് എ പാം, നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിന്റെ അളവായിരിക്കണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സെർവിങ് ഓഫ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എ കപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഷുഡ് ബി അ സൈസ് ഓഫ് എ ഫിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിൽ തന്നെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് കൺട്രോൾ എ പോർഷൻ സൈസ് ബൈ മോണിറ്ററിങ് അവർ സെൽസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് വി ആർ കൺസ്യൂമിങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഷുഡ് maintain or should be careful about eating a smaller and frequent meals in our daily life. So some of the meal planning tips are having a regular meals, that is plan a 3 balanced meals a day with a healthy snacks in between. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഫോർ എ പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ ദേ ഷുഡ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 3 balanced meals. And a high protein intake should be taken for both the maternal and fetal development. That is high protein എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമല്ല, the quality of that protein should also be enhanced or the improved. That is high quality protein should be consumed, that is from fish, egg or meat. The non-veg item should be included. The quality is also matters for in protein intake. And include source of iron. നമ്മൾ iron anemia എന്ന് പറഞ്ഞ condition is very common which is seen in pregnant women നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And for to minimize or to control this condition, iron rich foods should be included in their diet. And hydration, stay well hydrated with water and should limit the intake of caffeine അല്ലെങ്കിൽ sugary beverages or അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസംഷൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റ് വെക്കണം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന്. ആൻഡ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് റോ ഓർ അണ്ടർ കുക്ക് ഫുഡ്സ്. ഈ അണ്ടർ കുക്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോ ഫുഡ്സ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഫുഡ് ബോൺ ഇൽനെസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ, ആ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് റോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ കുക്ക് ഫുഡ്. സ്പെഷ്യലി വി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് റോ സീ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപാസ്ചറൈസ്ഡ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൾ ഷുഡ് ബി minimized or avoid to എന്താ reduce the risk of foodborne illness. So as we individual needs vary പറയുന്നത്, not everything is applicable for every individual because pregnancy എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ സർട്ടൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ വി ക്യാൻ സേ. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അണ്ടർ വെയിറ്റ് വുമൻ ആണെങ്കിൽ എത്ര അഡീഷണൽ വെയിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു നോർമൽ വുമൻ ആണെങ്കിൽ, ഒരു നോർമൽ BMIയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്.
സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഫോളോ ആൻഡ് ഒരു സെയിം കാര്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ വെരി വിത്ത് ഈച്ച് വുമൺ ആൻഡ് ഒരു വൈറ്റ് ഇത് ചെക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തേണ്ടത് അവരവരുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ആയിട്ട് ആരോടായിട്ടാണ് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദേ ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദം ആൻഡ് എ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ ദം. And these are some of the meal planning tips that should be followed. And finally, to maintain the tips for a healthy pregnancy is stay active. That is, we should do exercise regularly in order for to stay active. Good nutrition, that is നമ്മളിപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ മൈ പ്ലേറ്റ് ഡയറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പ്സും, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് all 5 food groups in your diet. And stay hydration is very important, and you should consume adequate amount of fluids. And managing stress എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. If that woman is not having an പ്രോപ്പർ സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് അവർക്ക് അവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയി ഇരിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഫീൽ ടു ഹാവ് മോർ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഇൻ ദർ ഡയറ്റ്. അതായത് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ആവുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി അവർ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സോ ദ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഷുഡ് ബി മാനേജ്ഡ്. അതിനവർക്ക് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ അവർക്ക് കാം ചെയ്യാൻ, അവരുടെ മൈൻഡിനെ കാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ബ്രീതിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസിനെ മാനേജ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് അവരുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ, ഒരു പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ അല്ല അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് റെഗുലർ പ്രീനേറ്റൽ ചെക്കപ്പ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ HB ലെവൽസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു BP എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻ ഇൻടേക്സിൻ്റെ കാൽഷ്യം, വൈറ്റമിൻ A, വൈറ്റമിൻ D നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അയൺ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ്. അതിന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. സോ ഈ ഒരു 6 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ പ്രഗ്നൻസി ഔട്ട്കം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് I have completed my section. Thank you everyone. I hope everything was clear. Anyone is having any doubt or anything? Thank you so much for the brainstorming session. And in case if you have any doubts or concerns, you can just let's have a quick Q&A session in case if you have any. Yeah, go ahead. I think someone raised the hands, right? Anyone having any doubt on? I think, ma'am, we can wind up the session if you are. Doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാലോ. Doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ you can go ahead with the chat box. നമുക്ക് we can have a good discussion. Amitha, can you please stop screen sharing? I hope everything ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ she can give you press. Yeah, that can also be done. Amitha, can you please stop sharing? Yes, ma'am. You can also post your questions in chat box. Ma'am,
I think there is no questions and all, I guess. So I think we can just move forward. Can we? 1 second. I'm getting some personal messages in my inbox. Amitha, how common it is in younger age we get PAH? Sorry, ma'am. How common in younger age do we get PAH? That is early pregnancy. That for the pregnant woman or even before getting pregnant? Pregnant woman. Pregnant woman. That in my slide I have mentioned that pregnancy-induced hypertension will be having in after 20 weeks of gestation period. It's not. Told that during the first അല്ല few അവരുടെ weeks it will not ചോദ്യം be. Hmm? ഏർലി ഏജിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അറൌണ്ട് 17-18 ആ സമയത്തായെങ്കിൽ ഹൗ കോമൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay, അവരുടെ ഡയറ്ററി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ചെക്ക്. എത്ര പേർക്കാണ്? ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കംപ്ലീറ്റ് സോൾട്ട് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ല, അവരുടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. We should check how much is the amount, the PP level, and we should limit the salt intake. That is on a whole, minimal salt in the diet and no added salt throughout the day. And avoid high sodium content foods like pickles, papad, cheese, and sauce especially. And Ajinomoto containing foods. So those will be ideal. No need to completely cut down on the salt part. Low sodium with avoiding extra salt foods. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അബൌട്ട് പിക്ക. പിക്ക സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരുമോ അല്ല ഫുഡിൽ തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്? So if the patient is the pregnant woman is not a vegetarian അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ, അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കറിയാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരിലായിരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ ലെവൽസ് ഓഫ് അയൺ ഇൻടേക്ക് വിൽ ബി മോർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡർ ഷുഡ് സപ്ലിമെന്റ് അയൺ ഓൾസോ അലോങ് വിത്ത് ഹർ ഡയറ്റ്. നമ്മൾ അയൺ സപ്ലിമെന്റ്സ് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഡയറ്റിലൂടെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് അയൺ അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. How can we get any cured completely? ടെക്നി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതായത് കൊച്ചുപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാൽഷ്യം ലെവൽസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടെക്നി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഹാവിങ് എ കാൽഷ്യം ലെവൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം. കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആവണമെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഈസ് ഓൾസോ വെരി മച്ച് നെസസറി. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, വൈറ്റമിൻ ഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല, കാൽഷ്യം കയറത്തുണ്ടാവില്ല. സോ യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ ഡി. അതിന്റെ സോഴ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതും പിന്നെ സ്പെഷ്യലി സൺലൈറ്റിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും 11 AM to 1 PM ആണ് ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ടൈമിൽ സൺലൈറ്റും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡിയും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓൾസോ. വെജിറ്റേറിയനിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ്സ് പറയാമോ? വെജിറ്റേറിയനിൽ ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് സോഴ്സസ് പറയാമോ? പൾസസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ പനീർ, ഇഫ് ദേ ലൈക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, പനീർ, ടോഫു, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയറ്റിൽ. സോയാബീൻ another one. Any other questions? Or to you, Tanishma. Yeah.
Thank you so much, Class Amit. one second, Tanishma. Yeah, yeah. There is a query that class Malayalam edukamo ennu choichu vannirunnu. Actually, we planned for Malayalam classes only. പക്ഷെ എന്താ പറ്റിയെങ്കിൽ കുറെ പേര് അതർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹിയർ. Hope that everything has been cleared. Any doubts or concerns, in case if you have, you can just reach out to us, or you can just post those doubts in community nutrition forum group, so that we can also have a healthy discussion regarding the same. Does pica harm the development of fetus? Amitha, there is another question. Does pica harm the development of fetus? പൈക്ക നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്, പേപ്പർ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഈസ് ഹാർംഫുൾ ഫോർ അവർ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ കോസ് ദ ഫീറ്റൽ ഓൾസോ. കാരണം നമുക്കറിയാം പ്ലാസന്റ് വഴിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതും. സോ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നോക്കിയിട്ടില്ല, ഫീറ്റസ് പ്ലാസന്റ് വഴി ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. So I can't give a proper answer, but as generally saying, it is a not good habit. അതായത് നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കഴിക്കുന്നത്. It will bind with the absorption of other nutrients also. So it's not advisable. So how do I avoid pica? To manage this, we need to know the levels of the nutrient levels in our body, and then do a proper supplementation, because unless otherwise it will not go off. It's just a habit. So maybe the person may not know how it should be tackled. So a medical professional and dietitian both together will help them to dietitian can get diet recall, in which she will get to know this habit, and they, in concurrence with the medical gynecologist, they can both talk, and medical intervention definitely needs to be there with dietary modification. So otherwise this craving will happen with the nutrient deficiency. So that has to be addressed immediately. This can also happen in the young children also. When they are deficient in iron, this pica will happen for the young children. So this has to be addressed. Very It is important. common. You have to address this to a psychologist also. There will be behavior modification or behavior medicine treatment. So Yes, that will be very much helpful. Pica common ano? In one or the other forms, it's being seen. May not be eating mud or anything, but we may bite our nails. So that's very common. So that unknowingly we will be doing it because of stressful condition also. So that in one way or the other, it is being seen. Not in everybody, but those who are having deficiency and stressful nature, it is being seen. പൈക്ക വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി പൈക്ക അധികം കാണലില്ല. ഇൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഏരിയാസ് മേ ബി ദേ ആർ അവെയർ മോർ അബൌട്ട് ഹൗ വാട്ട് ഇസ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് കൺസ്യൂമിങ് ഗുഡ് ഇനഫ് ഓഫ് കാൽഷ്യം. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈക്ക് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി, it is very, very common. Yes, right. Does pica and hemoglobin levels connected? Yes, iron deficiency and it is connected. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ, സിങ്ക്, കാൽഷ്യം പോലെയുള്ള മിനറൽ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് അവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് ഹാവിങ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ്. Thank you all for shooting the questions. Tanishma, over to you. Thank you so much, Amitha, for the brainstorming session. And I think most of you would have understand the
the scientific reasons and all those things and all here. So tomorrow you can able to see yet another session from Ashwata. So I hope you will all join the same tomorrow also, and we are expecting the same from everyone. Thank you so much, and I would like to invite Ms. Jyoti James to render the vote of thanks. Thank you, Tanishma. Thank you, Amitha, for joining CNF for our webinarathon in connection with this NNM Activities 2023. Also, I would like to extend our heartfelt gratitude to all the participants who have attended this session. And once again, I would like to thank you, everyone. And one more person who really needs appreciation, that is none other than our Manju, who is our CNF member, who had nurtured all these dietitians in her institution, and also Tanishma, who have supported us throughout the session. And definitely all the 5 pillars who are behind the CNF, they also like to treat it as a well-nourished persons. So I would like to thank each and everyone for this wonderful session. Once again, I would like to thank Amitha for a wonderful session. She did at the maximum level. Thank you so much. Thank you Thank and you good so night. much. Thank you. Thank you. Thank you so much, everyone. And we'll have another meeting tomorrow at the same time. We'll have join together. Thank you so much, all. Bye. Good night.